regarding the chapters. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഒരു ആൻസർ കേൾക്കുന്നില്ല. ആകെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മോനിസ, any doubt? No, well clear. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്? No doubt. ഡൗട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we shall go to the coordination compounds. അല്ലേ? If there are no doubt, it is well clear. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് coordination compoundsലേക്ക് പോവാം. Yes. Coordination compounds naming of വളരെ അപൂർവം കേസിൽ ചിലപ്പോൾ IUPAC naming of coordination compound ചോദിക്കാം. ചോദിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? Say for example, K4 Fe Cn 6 ടൈംസിനെ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം പറയും? കാറ്റയോൺ ആദ്യം നെയിം ചെയ്യണം കേട്ടോ. Therefore it has to be named potassium. Then the complex. Complex നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ligands in alphabetical order. Ligands negative ligand ആണ്. The word should end in O. Therefore R ഉണ്ട്. Therefore hexa, cyanido, hexacyano or cyanido. ഇത് if the complex is negative. If the complex negative ആണെങ്കിൽ the word should end in AT. Therefore cyanido, ferrite, followed by the oxidation state. ഇവിടെ what is the oxidation state of iron? ഈ കോംപ്ലക്സിൽ oxidation state of iron എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ. എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ oxidation state? Complexൽ what is the oxidation state of iron in this complex? ഈ കോംപ്ലക്സിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഇതില്? മോനിസ 2. എന്താ സംശയം? ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ക്ലിയർ. 2 തന്നെയാണ്. വെൽ ക്ലിയർ. Nandani, Pisage, it is ferrite 2. How to write down the IUPAC naming? IUPAC naming. Say for example, CO, Cl2, En twice plus, En twice plus. The complex itself is a cation. അല്ലേ? ഇവിടെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഈസ് എ ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ NH2 CH2 CH2 NH2 അല്ലേ? ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്. വൺ ലിഗാൻഡ് bonds with cobalt. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്. It forms ring ഫോം ചെയ്യുന്നു. The formation of rings is known as chelation. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് chelation, chelated ligand. How we can name this complex? ഈ കോംപ്ലക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യും? ആദ്യം ഏത് നെയിം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. ആദ്യം ബിസ് ഈത്തൈൻ 1,2 ഡയമീൻ നെയിം ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ നെയിം ചെയ്യോ? നന്ദിനി, ആദ്യം ആരെ നെയിം ചെയ്യണം? ക്ലോറിൻ നെയിം ചെയ്യോ എത്രയും ഡയമീൻ നെയിം ചെയ്യോ? It has been named. Yes, രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആര്യ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ അല്ല. It has been named. Chlorine gets the preference. That is bis ethane 1,2 ഡയമീൻ ആണ്. ഈ ആണ് വരുന്നത്. Therefore it is named as ഇങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യും. Starting from dichlorido അല്ലെങ്കിൽ dichloro bis ethane 1,2 diamine cobalt. Then the oxidation state. എത്രയാണ് oxidation state? ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ oxidation state.
What is the oxidation state of this complex? ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്? ആരും ആൻസർ പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്? ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ്? യെസ് 3 ആര്യ ഇസ് കോബാൾട്ട് 3. കോബാൾട്ട് 3. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരാവുന്നത് ദ IUPAC നെയിമിംഗ് ആണ്. If the complex, if a ligand is negative, the word should end in O. Neutral ligand ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അമോണിയ ആണെങ്കിൽ it is amine, water ആണെങ്കിൽ aqua, carbon monoxide and it is carbonyl, NO ആണെങ്കിൽ it is nitrosyl. മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാവുന്നത്, വേറൊരു സാധ്യത വരാവുന്നത് ഐസോമെറിസം. The question regarding the isomerism. Isomerism is broadly classified into അല്ലെ, രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് isomerism. In complexes classified into structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism. Structural isomerism is again classified into ഏതൊക്കെയാണ്? Ionization isomerism, linkage isomerism, hydrate isomerism, or we call it as a solvate isomerism, and coordination isomerism. Coordination isomerism. Stereoisomerism is broadly classified into geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism and optical isomerism. ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അയോണൈസേഷൻ ഒക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾ തരുമ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്സ് അയോൺ, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമേഴ്സ് ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. ലിങ്കേജ് ഐസോമെറിസം arises in the case of ambidentate ligands. Ambidentate ligands എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോഡെന്റേറ്റ് ligands ആണ്. രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് വഴി get attached to the metal atom. Hydrate isomerism is the difference in the water molecules which acting as the ligand. Coordination isomerism, the exchange of ligands between the positive and negative complexes. Positive and negative complexes exchange of ligands ആണ്, അറിയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ geometrical isomerism. Geometrical isomerism എവിടെയാണ് വരുന്നത്? Geometrical isomerism occurs in square planar and octahedral complexes. Cis trans isomerism, it never occurs in tetrahedral complex. ഒരിക്കലും വരില്ല. എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഒരു മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഓരോ ലിഗാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ they are all cis ആണ്. Therefore geometrical isomerism does not occurs in tetrahedral complex. It occurs in square planar complex and octahedral complex. Optical isomerism വളരെ അപൂർവം കേസിൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള optical isomerism which occurs in octahedral complex ആണ്. octahedral complex ആണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് ചോദിക്കാം. Geometrical isomerism, the cis trans isomerism അല്ലേ, cis trans isomerism. Square planar complex ആണ് platinum അല്ലേ, square planar complex. What is the name of this compound? ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്താണ്? PTNH3 twice Cl2 diamine dichloroplatinum 2. The structure വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Therefore this name of this, which is mainly used in the treatment of tumors or cancer cells, cisplatin. Good. Kartika, Aishwarya, the compound is known as cisplatin. Cisplatin. Opposite position Cl NH2 opposite position വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we call it as trans. Cis and trans square planar complexes. Square planar complexes. ഒരു കോംപ്ലക്സ് തരികയാണ്, M A B C D.
this complex. This complex, square planar complex. This square planar complex. This square planar complex shows how many geometrical isomers? A square planar complex MABCD. ABCD shows etra geometrical isomers. Yes, very good. Karthi, it shows 3 geometrical isomers. 3 geometrical isomers, out of which 2 cis and 1 trans. 2 cis and 1 trans. അറിയാലോ അല്ലേ? MABCD. MABCD. ഒന്ന്. പിന്നെ മറ്റൊന്നോ? ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം. MABCD. ഇതാണ്. These are the 3 geometrical isomers. Here A and C are trans. Here A and C are cis. A and C is again cis. A and D, it is trans. A and D, now it is cis. A and D, it is now and cis. ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും there will be 2 cis and 1 trans. 2 cis and 1 trans. Square planar complexes. ഒരു കോംപ്ലക്സ് M whether this shows geometrical isomerism. Your complex, square planar complex shows whether this complex shows geometrical isomerism. കാണിക്കോ? MEN twice. Square planar complex shows geometrical isomerism. No, it will not show geometrical isomerism because MEN twice എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും NH2 സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. It will not show geometrical isomerism. ഇതിന് പകരം if I take GLY, glycinate ion, whether it shows geometrical isomerism. ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് geometrical isomerism കാണിക്കും. GLY, glycine അറിയാലോ അല്ലേ? NH2 CH2 COH is glycine. Glycinate ion എന്ന് പറയുമ്പോൾ CO minus ആണ്. CO minus. അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ? M NH2 CH2 C double bond O minus. This complex shows cis and trans isomerism. Use square planar complex OM opposite side, NH2 opposite side. This is a trans isomer. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ O ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ this will be the cis isomer. If it is glycine വരികയാണെങ്കിൽ glycinate ion വരുമ്പോൾ this shows cis trans isomerism. Cis trans isomerism. What of this complex M EN thrice 3 plus. What type of isomerism does this complex shows? The complex is the type of isomerism ആണ് കാണിക്കുക. The type of isomerism, what type of isomerism does this complex shows? Yes, optical isomerism. It shows optical isomerism. The criteria for optical isomerism is it should be non-superimposable on its mirror image. Optical isomerism. What is the coordination number of this complex? Then the coordination number 3 ആണ്. What will be the coordination number of this complex? The complex ന്റെ coordination number 3 ആയിരിക്കും. പറയൂ. Coordination number is 6. Yes, it is. Coordination number is 6. Kartika. Coordination number is 6. What will be the
oxidation state. Oxidation state എന്തായിരിക്കും? 3. Oxidation state is 3. The oxidation state is 3 and the coordination number is 6. Regarding the optical isomerism, geometrical isomerism. പിന്നെ ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറീസ്. ഒന്ന് ആൽഫ്രഡ് വെർണേഴ്സ് തിയറി. അതിന് അധികം വരാൻ വഴിയില്ല. പ്രൈമറി വാലൻസി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വാലൻസി ഉള്ളൂ. പ്രൈമറി വാലൻസീസ് which are ionizable, secondary valencies which are non ionizable. Secondary valency gives a shape of the complex എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ചോദ്യം വരാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയാണ്. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയാണ്. ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരിക? The hybridization and the magnetic behavior of CrNH3 3+ and CONH3 6 times 3+. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. The hybridization and the magnetic behavior. ഇങ്ങനെയാണ് തരിക. D2sp3 hybridization paramagnetic, sp3 D2 hybridization diamagnetic എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരും. Shape is octahedral. Both are octahedral complex ആണ്. Both are octahedral complex. പറയാൻ പറ്റുമോ what will be the hybridization, magnetic behavior? Magnetic behavior. Cr, chromium. Chromium, the electronic 24 are 3D fine. 4s1 now. Cr3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ electronic configuration will be 3D 3. (3D 4s 4p). എന്ത് സംഭവിക്കും? 6 അമോണിയ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 6 അമോണിയ ലിഗാൻഡ്. ഈ 2 d ഓർബിറ്റലും ഈ s ഓർബിറ്റലും D2sp3. They will intermix together. They will intermix together to form D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. Presence of 3 unpaired electrons. Therefore, the magnetic moment will be mu is equal to the square root of 3 into 3 plus 2, n into n plus 2. That is equal to the square root of 15 Bohr-9 tone. 3.9 വരും അല്ലേ? If you take this one, cobalt, iron cobalt, 3d7 4s2 ആണ് അല്ലേ? CO 3+, again the oxidation state. Cobalt 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 3d6 കോൺഫിഗറേഷൻ വരും. (3d 4s 4p). ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? The pairing occurs. Here the pairing occurs. Therefore CO3+. And here it is. This will intermix together to form D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. And the complex is diamagnetic. Complex is diamagnetic. തെറ്റിക്കരുത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിച്ചാൽ both are, ചിലപ്പോൾ sp3 d2 and diamagnetic d2 sp3 both are d2sp3, both are inner orbital complex ആണ്. Both the complexes are inner orbital. D2sp3 hybridization ആണ് inner orbital complex. But one is paramagnetic. This one is paramagnetic to the extent of 3 unpaired electrons, whereas this complex is diamagnetic. Valence bond theory വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Anybody having doubt? Anybody having doubt? ആർക്കെങ്കിലും സംശയം?
ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. നോ, എവരിബഡി ഇസ് ക്ലിയർ. വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ, പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തെറ്റിക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നിക്കലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ and the magnetic behavior of the complexes of nickel? Ni Cl 4 times 2 minus Ni Cn 4 times 2 minus Ni CO 4 times tetracarbonyl. The hybridization. Nickel the complex ആണ്. Cl chlorine is a weak ligand. Cyanide and carbon monoxide both are strong ligand and force the electrons to pair up. ഇവിടെ എന്ത് വരും? The hybridization will be sp3 shape is tetrahedral. ഇവിടെ hybridization will be dsp2, the shape is square planar. And again here the hybridization is sp3, the shape is tetrahedral. അറിയാലോ അല്ലേ? വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. Is the out of this which one is paramagnetic എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും. നിക്കലിന്റെ ഈ 3 കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? tetrachloridonickel 2, tetracyanidonicle 2, tetracarbonyl nickel 0. Out of these 3 complexes which one is paramagnetic? ഇതിൽ ആരാണ് paramagnetic? Presence of unpaired electrons ഉള്ളത്. Which one of the following complexes is paramagnetic? First one, this one is paramagnetic. This one is paramagnetic, and both these are diamagnetic. Both these are diamagnetic. Regarding the VSEPR theory വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വരാം. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന വിറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത തിയറി, ക്രിസ്റ്റഫ് ഫീൽഡ് തിയറി. The d orbitals which are degenerate d orbitals, orbitals having the same energy. In presence of ligands, it splits up into 2 sets. രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. One having lower energy and the other having higher energy. Degenerate d orbitals. Splits up into 2 sets. The higher energy which is known as EG set. The one which is lower which is known as T2G set. In the case of an octahedral field now, octahedral complex now, octahedral complex T2G. This crystal field splitting is denoted by delta 0. In the case of octahedral complex. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ filling up of electrons എപ്പോഴും it belongs to the Pauli's exclusion principle, Hans rule പോലെ തന്നെയാണ്. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ T2G, നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ whether T2G ലാണോ EG ലാണോ വരിക, it depends upon the crystal field splitting അല്ലേ? If delta 0 is much large, വളരെ larger ആണെങ്കിൽ, വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, if delta 0 if much larger than P, the pairing energy വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ചാടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നടക്കും. Pairing will take place. Delta 0 is much larger than P. എവിടെയാണ് pairing നടക്കും? Pairing നടക്കാൻ എന്താ കാരണം? The case of strong field ligands. Therefore, pairing occurs. If delta 0 is greater than P, the pairing energy thus occurs in the case of strong field ligands. Therefore, pairing occurs. Pairing നടക്കുമ്പോൾ it leads to low spin complex. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും, ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യും, പിന്നെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കാണിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്. ഈ ഡെൽറ്റ 0 വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലോ
If delta 0 is much less than P, the pairing energy, that occurs in the case of weak field ligands. That occurs in the case of weak field ligands. Pairing നടക്കില്ല. Therefore, it leads to high spin complexes. Leads to high spin complexes. Which one of the following is high spin, low spin? അല്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ there will is delta 0 ആണെങ്കിൽ there is a decrease in energy of minus 0.4 delta 0. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ T2G ലേക്ക് വരുമ്പോൾ, രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ minus 0.8, മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ minus 1.2. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ EG ലേക്ക് വരുമ്പോൾ an electron goes to this EG, there is an increase of plus 0.6 delta 0, plus 0.6. രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ 1.2. There is an increase in delta 0. This occurs in the case of octahedral complex. ഒരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലേ? നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയാണ് വരിക, മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെയും വരും. That is dxy, dxz and dyz. This one is dx squared minus y squared and dz squared. This occurs in the case of a tetrahedral complex. Tetrahedral complex. ഈ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് മറ്റൊരു ഇതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എനർജി വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? This we can denote it as delta T, tetrahedral complex. Delta T is equal to 0.45 delta 0. പകുതിയൊക്കെ താഴെയാണ് ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ്, പകുതിയൊക്കെ താഴെയാണ്. The case of tetrahedral complex. ഇതിന്റെ എനർജിയും താഴോട്ട് വരും. ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഒക്ടാഹെഡ്രലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബിക്കോസ് ഒക്ടാഹെഡ്രലിനെ കുറിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത് എനർജി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി minus 0.6 delta T. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി plus 0.4 delta T. The crystal field theory. Crystal field theory. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് വരാം വന്നിട്ടുണ്ട്. Crystal field theory. It depends upon the strength of the ligands. The d or degenerate d orbital gets splits up into different set sides. The strength of ligands and the strength അനുസരിച്ച് മാറും. High spin complex, low spin complex. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട്. And based upon the crystal field, the strength of the ligand base ചെയ്തിട്ട് these ligands are arranged അല്ലെ? Ligands are arranged in a series. That series which is known as spectrochemical series. ഏതാണ് ഏറ്റവും weak ligand? Smiling Britone. ഇത് കാണാലോ അല്ലേ? കാണാലോ അല്ലേ? യെസ്. EDT. This is the strength, the arrangement of the ligands. The arrangement of the ligands are the capability of the ligands to cause crystal field splitting. These ligands, ammonia, ethylene diene, NO2 minus, they are regarded as very strong ligands. Carbon monoxide, Cn minus, NO2 minus, ethylene diamine, ammonia, they are considered as very strong ligands. പക്ഷേ ഇതും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. The spectrochemical series, the order തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. Series which is known as spectrochemical series. One important theory.
We shall discuss the questions. Questions discuss ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് question discuss ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. Okay? Shall we discuss the questions നോക്കാം? Yes, Arya. The coordination compounds. First one, which among the following is expected to have the highest molar conductivity in solutions? Highest molar conductivity as the number of ions. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. As the number of ions increases, the mobility of the ions increases. Therefore, the conductivity increases. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ number of ions furnish തരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. അതായിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പോൾ ആകെ അറിയേണ്ടത് to write down the formula of the complex ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? പെന്റമീൻ ക്ലോറോ കൊബാൾട്ട്. പെന്റമീൻ ക്ലോറോ കൊബാൾട്ട് 3. പെന്റമീൻ ക്ലോറോ കൊബാൾട്ട് 3. ശരിയല്ലേ? ടെട്രാ എക്വ ഡൈക്ലോറോ. ടെട്രാ എക്വ ഡൈക്ലോറോ. chromium 3 chloride. Chromium 3 chloride. Hexa aqua chromium 3 bromide. Hexa aqua chromium 3 bromide. Potassium tetrachloropalladate. Potassium tetrachloropalladate. അല്ലേ? പൊട്ടാസ്യം ടെട്രാക്ലോറോ palladate 2. Palladate 2. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതല്ലേ? സംശയമില്ലല്ലോ? We have written the IUPAC naming of this compounds. IUPAC naming of the compounds. ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതില് ചോദ്യം എന്താണ്? Which one of them is expected to have highest molar conductivity? ഹയസ്റ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയോൺസ് ഇതിൽ ഏതാണോ ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കണം ആൻസർ. യെസ്, ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഫർണിഷസ്, ഇറ്റ് അയോണൈസസ് ആസ്. ഈ അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ റിമെയിൻസ് ആസ് സച്ച് അല്ലേ? Cr(H2O) 6 times 3 plus 3 Br minus. That means a total of 4 ions വരും. 1 molecule 4 into Avogadro number അല്ലേ? 4 ions ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ions വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ions വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. Therefore, it will have maximum conductivity. Maximum conductivity. Next question. Good. The correct IUPAC name of K4FeCN6 അറിയാം അല്ലേ? K4 ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. K4FeCN6. ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരും? പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാസൈനിഡോഫെറേറ്റ് 2. പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാസൈനിഡോഫെറേറ്റ് 2. Option is C. Option is C. Option is C. ഇത് കോംപ്ലക്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ? Whether this complex is diamantic or paramantic. ഈ കോംപ്ലക്സ് ഡയാമാൻറ്റിക് ആണോ പാരാമാൻറ്റിക് ആണോ? പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാസൈനിഡോഫെറേറ്റ് 2 കോംപ്ലക്സ് പാരാമാൻറ്റിക് ഓർ ഡയാമാൻറ്റിക്? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. യെസ്, അമൽ കൃഷ്ണ, വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയാമാൻറ്റിക്. ഒറ്റയടിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? അയൺ, സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം ക്രോമിയം അയൺ. അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3d6 4s2 ആണ്. In the oxidation state is iron 2+ ആണ്. Therefore it is 3d6 ആണ്. വരുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. Therefore this complex is diamantic. Diamantic. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇതാണെങ്കിലോ K3FeCN6 ടൈംസ് ആണെങ്കിലോ Fe3+ ആണ് വരിക. Fe3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3d5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. Therefore this one is paramantic. This complex is paramantic, whereas this one is diamantic. പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ കഴിയണം കേട്ടോ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, geometrical isomerism is not expected in. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻസ് ഇനി പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത്, കാണിക്കാത്തത് ആ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും? Geometrical isomerism is not expected in. Which answer will be? Yes, very good, Kartika. Option is A. Option is A. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം this is an example of a homoleptic complex. Yes, this is a homoleptic complex and heteroleptic complex ഉണ്ട്. If all the ligands are the same, എല്ലാ ligands ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ we call it as a homoleptic complex. Option A is an example of a homoleptic complex. Therefore, there is no question of any type of isomerism. Option is A. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ is square planar complex among the following. ആർക്ക് പറയാം? ആ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Which one of the following is square planar എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Which one of the following complex is square planar? Option is C. Very good, Arya. Option C ആണ്. Option is C. Square planar complex is CuNH3 4 times 2 plus. Cu2 plus, an aqueous solution of copper which is blue in color. അതിലേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക, ലാബിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക which is blue in color. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് അമോണിയ, ആക്വസ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ആക്വസ് അമോണിയ, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരിക? When copper sulfate solution, when aqueous ammonia is added to copper sulfate solution, it forms a complex that is CuNH3 4 times 2 plus. CuNH3 4 times 2 plus. നിങ്ങൾക്കറിയോ what is the color of this complex? ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ കളർ ഏതാണ്? What is the color of this complex? Yes, deep blue. Yes, weak form ഇത് blue ആണ്. It forms കുറേം കൂടി deep blue ആയിരിക്കും. It forms a deep blue complex ആണ്. അപ്പോൾ കോപ്പർ Cu2 plus ആണ്. Cu2 plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ electronic configuration is (3D 4s 4p അല്ലേ? കോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ electronic configuration is 3D10 4s1 ആണ്. 2 plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ electronic configuration is 3D9 3D9. സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കോപ്പറിന്റെ ഇത് വരുമ്പോ സാധാരണ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് പാട് കഴിച്ചിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ശരിക്കും നോക്കിയാൽ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പോരെ അല്ലേ? ഒറ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദിസ് കോപ്പർ when ammonia comes, this unpaired electron gets excited to this vacant p orbital. ഈ p orbital വരും ഇവൻ വേക്കന്റ് ആവും. എന്നിട്ട് ഈ d orbital ഈ 4s ഇവനും തമ്മിൽ ഇന്റർമിക്സിംഗ് നടത്തുന്നു to form dsp2 hybridization. dsp2 hybridization. അതിലേക്ക് അതിന്റെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നു. dsp2 hybridization. ഇതാണ് വരിക. And the structure of this complex CuNH3, it is square planar. This will be the structure. Deep blue complex. Again, this paramagnetic due to the presence of unpaired electron in the unhybridized p orbital.
Is it clear ആണോ? നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കും sp3 hybridization അല്ല, it is dsp2 hybridization ആണ്. In this complex sp3 അല്ലാണ്ട് ഓർത്തു വെക്കാം. Then copper cu2 plus when combines with ammonia, it is square planar, it is dsp2 hybridization and it is paramagnetic. Clear ആണോ ഐശ്വര്യ, അമൽ? Yes, it is clear. Arya. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 നിങ്ങൾ തന്നെത്താനൊന്ന് പറഞ്ഞേ. NiCN4 2 SCF 4 times 2 minus. Option is A. പറയുന്നുണ്ട്. Very good. Chlorophyll. Ziegler Natta catalyst. Ziegler Natta catalyst is titanium tetrachloride and triethyl aluminum. അല്ലേ? Polymerization reaction. Titanium tetrachloride plus triethyl aluminum, which is known as Ziegler Natta catalyst used in the polymerization reaction. Therefore, very good. Question number 5. Option is A. Option is A. Question number 6 ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. പറയുന്നു 0.01 mole of a cobalt complex. 0.01 mole of a complex. 0.01 mole of a cobalt complex is treated with silver nitrate solution. ഈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് when is treated with silver nitrate. The treatment of silver nitrate is a test for chloride, bromide and iodide. അല്ലേ? ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോൾ വൈറ്റ് precipitate വരും, ബ്രോമൈഡ് വരുമ്പോൾ പെയിൽ യെല്ലോ ആൻഡ് അയോഡൈഡ് വരുമ്പോൾ യെല്ലോ precipitate വരുന്നു. Test for halogens ആണ്. 4.305 gram of silver chloride is precipitated. 4.305 gram of silver chloride is precipitated. Precipitate form ചെയ്യും. ചോദ്യം എന്താണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the formula of this complex എന്തായിരിക്കും? 0.01 mole of a cobalt complex silver nitrate ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ഗ്രാം ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, ഇത്ര ഗ്രാം ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്. 0.01 മോള് ഇത്ര തരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 മോൾ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലോ എത്ര തരും? If this one 0.01 gives this 4.305, therefore 1 mole of complex gives എത്ര gram of silver chloride? എത്ര gram of silver chloride പറയൂ? .01 mole 4.305 gram ആണ്. Yes, you just 143 0.01 mole 4.35 1 mole 1 into 100 അല്ലേ? into 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 1 ആയി. into 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് വരും? 430.5 gram of silver chloride. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് 1 മോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 430 gram of silver chloride precipitate ചെയ്യും. 430 gram of silver chloride എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര moles of silver chloride ആണ്? 1 mole of silver chloride എത്ര ഗ്രാം വരും? സിൽവർ 108 പ്ലസ് ക്ലോറിൻ 35.5 143.5 gram ആണ്. 143.5 gram is 1 mole of silver chloride. Therefore 430.5 gram of silver chloride എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര moles വരും? 143 286 ശരിയാവില്ലേ? 3 moles. Yes, it forms 3 moles of silver chloride. ഒരു ക്ലോറൈഡ് precipitate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിലുള്ളത് precipitate ചെയ്യോ? It remains as it is. It will not get ionized. പുറത്ത് ക്ലോറിൻ വരണം അല്ലെ? 3 മോൾസ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വരണമെങ്കിൽ 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റം പുറത്ത് വരണം അല്ലെ?
അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിൽ 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റം വരണം. ക്ലിയർ ആണോ? 3 സിൽവർ ക്ലോർ 3 മോൾസ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 ക്ലോറിൻ അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിൽ വരണം. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിൽ 3 ക്ലോറിൻ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ. 3 ക്ലോറിൻ വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ. ആൻസർ യെസ്, വെരി ഗുഡ് ആര്യ. മുനീസ, ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. സംശയമില്ലല്ലോ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എനിബഡി ഹാവിംഗ് ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് Aishwarya, it is clear. Amal Nas. Option is D. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്. 4 കോംപ്ലക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 കോംപ്ലക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? യെസ്, ഗുഡ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആവുമ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞാണ് കുറച്ചകത്ത്. ചിലേഷൻ brings stability. Ring formation around the metal, ring form ചെയ്യുമ്പോൾ it becomes more stable. അതിൽ റിംഗ് കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതാണ്? EDTA, NiEDTA. EDTA എന്ത് സാധനം? എത്തൈൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസിറ്റേറ്റ് അയോൺ ആണ് അല്ലേ? CH2 NH2 ആണ്. N CH2 COO minus. This is EDTA അല്ലേ? എത്തൈൻ ഡയമീൻ ടെട്രാ acetate ion. Bond with nickel, nickel ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. Transition metal ion nickel. This oxygen gets bonded. The oxygen gets bonded. This oxygen also gets bonded. This oxygen also gets bonded. And the lone pair of electrons ഉണ്ട് nitrogen അവിടെ. ഈ lone pair of electrons also gets bonded to this. Formation of rings. ഈ നിക്കലിനേറ്റവും റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? നിക്കൽ, ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആയുള്ള നിക്കൽ. Formation of rings, chelation, chelating ligand. This is also known as flux-dentate ligand. Flux-dentate ligand. EDTA is an example of a flux-dentate ligand. ചിലപ്പോ 6 ബോണ്ടിങ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ 4 സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ, therefore it is known as flux-dentate ligand. Formation of rings. എത്ര മെമ്പർ റിംഗ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? when it bonded with the nickel, nickel ആയിട്ട് EDTA ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മെമ്പർ റിംഗ്? 3 membered, 4 membered, 5 membered or 6 membered? എത്ര മെമ്പർ റിംഗ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് when nickel gets bonded to EDTA? Hexadentate ligand ആണ്, flexible ആണ്, therefore it is known as flux-dentate ligand. How many membered rings? Ring ബോർഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രം അല്ലേ? Yes, it is 6 member ring. മൂനീസ പറയുന്നു, ഐശ്വര്യ അജിത് 6 membered പറയുന്നു. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കൂ, 6 membered വരൂ. അതായത് ഒരു റിംഗിൽ എത്ര മെമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത്രയാണ് 6 member ring ആണോ, 5 membered ആണോ, 4 membered ആണോ? ഒരു റിംഗിൽ എത്ര മെമ്പർ ഉണ്ട്, ഒരു റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മെമ്പർ ഉണ്ട് ആ റിംഗിൽ എന്നാണ്. ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, എത്ര മെമ്പർ റിംഗ് ഉണ്ട്? എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയുണ്ടോ? എത്ര മെമ്പർ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പോയി, ഒരു ഉത്തരവില്ല.
It is a, oh Kartika, 3-membered ആണ് നോക്ക. This is the metal, transition metal 1, nickel. It is bonded to nitrogen 1, 2. This carbon 3. This carbon 4. This carbon 5. Therefore, it is a 5-membered ring. 5-membered ring. ഇനി നിക്കൽ നൈട്രജൻ CH2 CO മൈനസ് വരുമ്പോ എത്ര മെമ്പർ റിംഗ് ആണ്? ഇപ്പൊ 5-member ring. ഇപ്പൊ വരുമ്പോ എത്ര മെമ്പർ റിംഗ് വരും? Again it is 5-member ring. തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. C double bond O is bonded to oxygen atom. Therefore again it is 1, 2, 3, 4, 5. Again it is 5-member ring. 5-member rings are formed. 5-member rings are formed. Chelation brings extra stability. Clear ആണല്ലോ? For question number 7, option is D. Option is D. Question number 8 ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് M A B C D of the complex. M A B C D square plan ആവുമ്പോ it shows geometrical isomerism. Cis trans isomerism. എത്ര geometrical isomers കാണിക്കും? Question number 8. 3 geometrical isomers. Yes, very good. 3 geometrical isomers out of which 2 cis and 1 trans. Nandini Saj, good. Option is C. Option is C. Question number 9. നിങ്ങൾ തരത്താൻ പറഞ്ഞ example of an ionization isomerism. അപ്പോൾ isomerism options നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Question number 9. Option, yes, very good. Option is A. Question number 9. Option is A. Ionization isomerism. Ionization isomerism are complexes which gives different ligands. Sorry, different ions, which gives different ions in solution. This ionize ചെയ്ത് this will give test for chloride വരും. This will give test for bromide. Silver nitrate വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ white precipitate വരുമ്പോൾ ഇവിടെ pale yellow precipitate വരും. Option is A. Option is A. Question number 10. Which one of the following shows optical isomerism? ഇതിൽ ആരാണ് optical isomerism കാണിക്കുക? Very good. Aishwarya, Ajit, Kartika. Which shows optical isomerism? പറഞ്ഞാൽ non superimposable object and mirror image. Option is D. 1 and 2. 1 and 2. മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ് കാണിക്കില്ല, സിസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാണിച്ചാൽ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 സിസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമെറിസം അല്ലേ? വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഓപ്ഷൻ 4 കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമെറിസം കാണിക്കും? CO NO2 thrice NH3 thrice. Option D കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? This complex, what type of isomerism does this complex shows? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമെറിസം ആണ് കാണിക്കുക? ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമെറിസം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമെറിസം അല്ല, ലിങ്കേജ് ഐസോമെറിസം. യെസ്, ഒരു ലിങ്കേജ് ഐസോമെറിസം കാണിക്കും. വേറൊരു ലിങ്കേജ് ഐസോമെറിസം. വേറെ ചോദിക്കും വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസം ഡസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വരും? NO2 ONO nitrate വരാം. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസം ഡസ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഷോസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വന്നായിട്ട്? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസം? ലിങ്കേജ് ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം ആണ്. What type of stereoisomerism does this complex shows? Yes, very good, Nandini. This geometrical isomerism.
ആ ജോമെട്രിക് ഐസോമേഴ്സിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഏതാണ്? ഫാക് ആൻഡ് മെർ. യെസ്, ഗുഡ്. ഫാക് ആൻഡ് മെർ ഐസോമറിസം, CO. ഇത് മൂന്നും കോർണേഴ്സ് വരിക അല്ലേ? NH3, NH3, NH3. If the same ligands occupies adjacent positions at the corners of an attraction, at the same adjacent positions of an octahedron, then that isomer is known as a Fak isomer. If the ligands occupies transpositions opposite NO2 ഇപ്പുറത്ത് വരിക NH3 opposite positions വരികയാണെങ്കിൽ then ഈ NO2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറുക, ഈ NH3 ഇവിടെ വരിക, NO2 ഇപ്പുറത്ത് വരിക, അപ്പൊ രണ്ട് NO2 ഇത് വരും transposition, then it is known as a Mer isomer, Fak and Mer isomer, geometrical isomerism. Good. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, effective atomic number. എന്താണ് effective atomic number? Effective atomic number. Say, if you take Ni CO 4 times, what is effective atomic number rule? Effective atomic number rule ആണ്. This EAN rule. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഈ നിക്കൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് effective atomic number rule കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, just calculate the total number of electrons attained by the metal after the bond formation. You have to calculate the total number of electrons attained by the metal after the coordination bond formation. Nickel, what is the atomic number of nickel? 28 ആണ്, and it is in zero oxidation state ആണ് അല്ലേ? Zero oxidation state ആണ്. Therefore nickel has got 28 electrons ഉണ്ട്, 28 electrons ഉണ്ട്. Plus this, ഇത് ഏത് ബോണ്ട് ആണ്? This is a coordinate bond ആണ്. Carbon monoxide is donating its lone pair of electrons. ആ 2 electrons ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? മെറ്റലായ നിക്കലിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 electrons കിട്ടി, 2, 4, 6, 8. അപ്പൊ 8 electrons is obtained by means of coordinate bond by carbon monoxide. അപ്പൊ 28 എന്തായി? Nickel getting 36 electrons after bond formation. 36 electrons പറയുമ്പോ 36 electron എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതിന്റെ ഇതായി? ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ്? ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗോൺ, ഏത് വരും? ക്രിപ്റ്റോൺ. 2, 10, 18, 36. That is noble gas configuration of krypton. Noble gas configuration ക്രിപ്റ്റോണിന്റെ ഇത് വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നു it follows effective atomic number rule. Effective atomic number rule പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടോ, അത് നിൽക്കണം. ഇവിടെ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത്, 28 ഇലക്ട്രോൺസ്. നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ്, ആ ലിഗാൻസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ 2 ഇലക്ട്രോൺസും കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ 28ഉം 4 ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു, 8 electrons. Therefore it is 36 electrons. Therefore the first one, option A, obeys the effective atomic number rule. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയേ, effective atomic number ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏതാണ്? K4FeCN 6 times. എടുക്ക അയൺ. അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? 26. 3d6 4s2. Here the oxidation state of iron in this one Fe
2 plus ആണ്. Therefore electronic configuration is 3d6 ആണ്. Electronic configuration ൽ പോണ്ട. It is 26 atomic number നോക്കിയാൽ മതി. Electronic configuration ലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. 26 ആണ്. 26 ൽ നിന്ന് 2 electrons പോയി. Therefore Fe2 plus. The number of electrons is 24 electrons. 24 electrons. Plus ഒരു Cn minus ഒരു ligand. One ligand gives 2 electrons. 6 ligands ഉണ്ട്. 6 into 2 അല്ലേ? 6 Cn minus 2 electrons. 2 electrons is given by 6 Cn minus. Therefore it is again 2 electrons. Obeys effective atomic number rule. This complex obeys effective atomic number rule. സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആൻസർ K3 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഓപ്ഷൻ സി. K3 എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് വരും Fe3+ ആണ് വരിക അല്ലെ? Fe3+ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് വരും? 24 പകരം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരും? 23 ഇലക്ട്രോൺ. 23ഉം 12ഉം 35 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. Therefore it does not obey effective atomic number rule. Does not obey effective atomic number rule. ഇനി സംശയം ഉണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി ഏതാണ്? Mn twice CO 10 times. നെയിമിംഗ് ഏതാണ്? ഡെക്ക കാർബണൈൽ ഡൈമാംഗനീസ് 0. ഡെക്ക കാർബണൈൽ ഡൈമാംഗനീസ് 0. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡെക്ക കാർബണൈൽ ഡൈമാംഗനീസ് 0. അഞ്ചെണ്ണം. Again bonded with manganese. The structure of decacarbonyl dimanganese 0. 1 2 3 4 5. This is structure. ഓർമ്മയില്ലേ? ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ NCERT പഠിച്ചതാണ്. Manganese. The atomic number of manganese is 25. Oxidation state 0 ആണ്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്ലസ് 1 2 3 4 5 5 ലിഗാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. 5 into 2 2 into 5 കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലേ? Carbon monoxide which is acting as a ligand. Therefore 10 electrons. Plus ഇതിന്റെ 25 ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. Plus this electron of manganese is sharing of electrons ആണ്. Therefore that one also again it is 36 electron. അങ്ങനെയാണ് 36 electron വരുന്നത്. ഇത് മാംഗനീസിന്റെ 25 ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ കോമൺ ഷെയറിംഗ് ആണ്. ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ആണല്ലോ. Therefore it is again it follows EAN rule, effective atomic number rule. Therefore question number 11 option is C. Option is C. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Anybody having doubt? ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആണോ? കോർഡിനേഷനിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാം. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ കേസിൽ വരാറുള്ളതാണ്. ഫോർ ദ കോർഡിനേഷൻ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യും ആൻസറുകൾ. അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത്. ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. റിഡോക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയിലെ അതേ ചാപ്റ്റർ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഫോർ ദ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ്. Is it clear? Yes, ഐശ്വര്യ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. കാർത്തിക, ligands can be arranged in the order of their field strength ആണ്. സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ ഓർഡർ ആണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 what will be the answer? Yes, very good. Option is D. Just knowledge about the spectrochemical series
Option is D. തെറ്റിക്കരുത്. സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഒക്കെ നേരിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദുഃഖമാണത്. Question number 13. Which one of the following is a heteroleptic? ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് homoleptic complex and heteroleptic complex. Heteroleptic എന്ന് പറയുമ്പോൾ different types of monomers വരികയാണെങ്കിൽ അല്ല different types of ligands വരികയാണെങ്കിൽ we call it as heteroleptic. Yes, very good. Option is C. Option is C. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? Question number 14. Question number 13, option 14. Coordination isomerism is shown by. Coordination isomerism is shown by complexes having cationic and anionic complexes. Coordination compounds containing. Coordination compounds containing cationic and anionic. Say for example, Cr and CO. Cn 6 times. This is an example of coordination isomerism. This is an example of coordination isomerism. This form exchange of ligands between the cationic complex and the anionic complex. The exchange of ligands between the cationic complex and the anionic complex leads to coordination isomerism. This name cheya. But how we can name this complex? This complex I name cheyan pattum. Name cheya. Hexa parayo. Hexa അടുത്ത വാക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കണം? Can name this complex. ആദ്യത്തേത്. ബോർഡിൽ ആദ്യം എഴുതിയത്. Coordination isomerism is due to the exchange of ligands between the cationic complex and the anionic complex. Complex is named as hexa. അടുത്തൊന്ന് പറയൂ. Hexacyanocobaltate. അല്ല കുട്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞു in naming of the complex cation has to be named first. ഈ Cn മൈനസ് ആണ്, അപ്പൊ 3 മൈനസ് ആണ് എടുക്കുക. ഇവിടെയാണ് 3 പ്ലസ് ആണ്. ആ കോംപ്ലക്സ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is the cation. This has to be named first, then only the anion. IUPAC naming. Therefore, hexaamine chromium 3. എന്നിട്ടാണ് ഇവൻ നെയിം ചെയ്യുക hexacyanidocobalt 3. Hexamine chromium 3 hexacyanidocobalt 3. തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. That is coordination isomerism. Option is B. Question number 15 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. Question number 15 ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? Yes, very good. Question number 15 option is B. Aishwarya Ajit. Question number 15 direct question ആണ്. Question number 15 option B. Question number 16 ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. A complex settlement has D7 configuration. Likely D7 configuration ആണ്. അത് എവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. MCN6 N minus metal having the configuration is D7 configuration. Gets splits up into two sets. One is EG, the other one is T2G. D7 ആണ് configuration അല്ലേ? D7 is the configuration. ആദ്യം 1 2 3 മൂന്നെണ്ണം പോകും. Cl minus, Cl is a weak ligand ആണ്. It's a weak ligand ആണ്. Ligand strength വളരെ ചെറുതാണ്. വളരെ weak ligand, അപ്പോൾ pressure field splitting വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? T2 നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് പോകും? EG യിലേക്ക് വരും. അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോണും EG യിൽ വരും.
അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോണും ഈ ജിയിൽ വരും. പിന്നെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പാരിങ് നടക്കുള്ളൂ. Since delta 0 is much less than the P, the pairing energy, it occurs in the case of weak field ligand. അപ്പോ അഞ്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ വരും, ആറാമത്തെ ഇവിടെ വരും, ഏഴാമത്തെ ഇവിടെ വരും. Therefore, what will be the answer? This will be T2G 5 Eg2. T2G 5 Eg2. നന്ദി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഐശ്വര്യ, അമൽരാജ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യ, ഈ MCl6 പകരം question was asked instead of this one, the question was MCN6 times n minus. ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ, if it is the same D7 configuration ആണെങ്കിൽ, what will be the configuration for MCN6 times? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതായിട്ട് വരും? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ക്ലോറിന് പകരം if it is cyanide. T2G6. Very good. Aishwarya, Kartika. Again, CN minus is strong ligand ആണ്. മൂന്നും പോയി നാലാമതും പെയർ ചെയ്യും, അഞ്ചാമതും പെയർ ചെയ്യും, ആറെണ്ണവും പെയർ ചെയ്യും. Then only it goes to Eg. Therefore, then the configuration will be T2G6 Eg1. Because CN minus is a strong ligand. Pairing of electrons നടന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടേക്ക് പോവുക. Question number 17 ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ. 3 കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? F63 മൈനസ്, F63 മൈനസ് VH2O 6 times 2 plus FeH2O 6 times F63 minus VH2O 6 times 2 plus FeH2O 2 times. The spin only magnetic moment. ചെയ്തൂടെ? പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയണം, നിങ്ങളൊന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേ, ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. സ്പിൻ ഓൺലി സ്പിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ആൻസർ വിൽ ബി, ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? Yes, Amal, good. Option is B, where Fe ion 3d6 4s2 ആണ്. Fe3 plus 3d5 scandium titanium vanadium 3d3 4s2 vanadium 2 plus, therefore it is 3d3 ion 3d6 4s2 Fe2 plus
Fe2 plus 1 over 3d is 6. Therefore, the number of unpaired electrons 4, number of unpaired electrons 3, number of unpaired electrons is 5. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ, then it is equal to Q. Option is B. Option is B. Good. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനില് 4 കോംപ്ലക്സുകളുടെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതില് ആരൊക്കെയാണ് ഐസോമേഴ്സ്? ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 18ല് 4 കോംപ്ലക്സ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 4 കോംപ്ലക്സ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഐസോമേഴ്സ്? ഞാൻ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തുകൂടെ? ഏതൊക്കെയാണ് ഐസോമേഴ്സ്? ഐസോമേഴ്സ് ആ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കല്ലേ, എന്താ ചെയ്യാം. ആൻസർ കിട്ടിയോ? അല്ല, 1 2 3. Which one of the following are isomers? നോക്കൂ. Which one of the following are isomers? 1 2 3 4 ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഐസോമേഴ്സ്? അല്ലെങ്കിൽ which one of the following is the option? ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി, 2 and 4. മോനിസ ഡിയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഇത് നോക്കി, ഇത് സിസ് അല്ലേ? both the same ligands occupy adjacent position, therefore this one is cis. The same ligands occupies opposite position, therefore this one is trans. Our cis and trans isomers ആണ്. ഇത് നോക്കൂ, Cl and Cl both occupies opposite position, therefore this one is trans. Cl and Cl, this is also trans, this one is also trans അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ? 1 and 2 are the same, 1 and 4 are the same, 2 and 4 are the same. ഇത് ഏതൊക്കെ തമ്മില? 3 and 4 are isomers, 2 and 3
Answer is 2 and 3 are isomers, and 3 and 4 are also isomers. 2 and 3, 3 and 4. 2 and 3, 3 and 4. Option is D. Both B and C. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ വരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻസ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അല്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നില്ല. ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്. ട്രാൻസ്. ഇതും ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്. ദേ ആർ ട്രാൻസ്. Anybody having doubt? Clear അല്ലേ? Option is D വരും. Option is D. Yes, Vanessa, clear. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയി. The spin only magnetic moment തന്നിട്ട് 5.9. The hybridization Mn Br 4 2 minus. Mn Br 4 2 minus. അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണോ മ്യൂ? എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? Is 5.9 Bohr magneton 5.9. ചോദ്യം എന്താണ്? The hybridization Mn mu magnetic moment 5.9 വരണമെങ്കിൽ therefore the number of unpaired electrons എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? For a complex അല്ലെങ്കിൽ for a transition metal ion, if the magnetic moment is equal to 5.9, the point is 5.9 വരികയാണെങ്കിൽ, yes, very good, the number of unpaired electrons n is equal to 5. Therefore mu is equal to the square root of 5 into 5 plus 2, that is the square root of 35, that is 5. The number of unpaired electrons is equal to 5. Number of unpaired electrons is equal to 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, the hybridization എന്തായിരിക്കും? Number of manganese ആണ്. Manganese എന്ന് പറയുമ്പോൾ electronic configuration is 3d5 4s2 ആണ്. That is Mn 2 plus. There is no question of any pairing of electrons. Therefore, the hybridization will be sp3. The hybridization will be sp3. It is a tetrahedral complex. Clear alle? It is sp3 hybridization. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Next question is the question of nickel tetracarbonyl. ഒരു മെറ്റൽ, when a metal combines with carbon monoxide, അല്ലെ nickel, carbon monoxide tetrahedral. മെറ്റൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓ അല്ലെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ മെറ്റൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരുമ്പോൾ ദിസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട്. ഏത് ബോണ്ടാണ്? കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ്. Carbon monoxide donates its lone pair of electrons to the metal, the formation of a sigma bond, that is a coordination bond now. And this nickel, the electronic configuration is 3d8 4s2 ആണ്. 3d8 4s2 carbon monoxide ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പയറിംഗ് നടക്കുന്നു. അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് d orbitals ആണ്. The d orbitals is completely filled. This is the filled d orbital of the metal.
filled d orbital of metal. d orbital of metal ആണ്. ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കേസിൽ എത്ര how many electrons are there in carbon monoxide? Carbon monoxide എത്ര electrons ഉണ്ട്? Number of electrons in carbon monoxide is ഒന്ന് പറയൂ. Number of electrons in carbon monoxide. ഒരു ആൻസർ വരുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണോ? 14 electrons. ഐശ്വര്യ എത്ര സമയം പിടിക്കുന്നു? കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ is 6, oxygen 8, 8 plus 6, 14 electrons. Carbon monoxide which has got 14 electrons. According to molecular orbital theory, MO theory പ്രകാരം electrons are being filled എങ്ങനെയാണ്? sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. പിന്നെ എവിടെ പോകും electrons? Electrons then goes to pi 2px is equal to pi 2py അല്ലേ? pi 2py 2 4 6 8 10 12. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ ചെയ്യും? സിഗ്മ 2pz 2 വേക്കന്റ് ആയിട്ട് ആര് കിടക്കുന്നുണ്ട്? pi star 2px and pi star 2py. It is vacant. There are no electrons. 2 4 6 8 10 12 14. This is the electronic configuration of carbon monoxide. According to MO theory, how the electrons are being filled. Vacant ആയിട്ട് pi star anti-bonding molecular orbital കിടക്കുന്നുണ്ട്. Anti-bonding molecular orbital. And this anti-bonding molecular orbital, the shape anti-bonding ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. Pi star. Nodal planes ഉള്ള pi star anti-bonding molecular orbital. And therefore this is a vacant pi star 2p x or 2p pi star 2py anti-bonding molecular orbital of carbon monoxide. Vacant pi star anti-bonding molecular orbital of carbon monoxide. ആ വേക്കന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഈ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ബീങ് ഡൊണേറ്റഡ്. ഈ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കൊടുക്കും? വേക്കന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഈ പൈ സ്റ്റാർ ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? there occurs a small pi bond character വരും. pi bond character or metal carbon bond becomes more stronger. Due to this, metal carbon bond becomes more stronger. This effect, ഈ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? is known as synergic effect. This effect is known as synergic effect. അപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ വരുന്നു. മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ട് കുറേയും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവുന്നു. ഈ മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ട് കുറേയും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവുമ്പോൾ ദിസ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബിക്കംസ് വീക്കർ. കാർബൺ മെറ്റൽ കാർബൺ കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് ആവുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് കുറച്ച് വീക്ക് ആവുന്നു. And this effect is known as synergic effect. This occurs in the case of carbonyls. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസിലെ we call it as metal carbonyls are examples of both sigma and pi bonded organometallic compound. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Both sigma and pi bonded organometallic compound. Both the pi bond and the sigma bond is synergic effect. Metal carbon bond കുറയുന്നത്. അപ്പൊ മെറ്റലിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. കോംപ്ലക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെറ്റൽ കാർബൺ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് കുറേ കൂടി വീക്ക് ആവും. ഇവിടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും, ഇവിടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയും.
ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചേ. തൊട്ടടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ നിക്കൽ ടെട്രാകാർബണൈൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇൻ നിക്കൽ ടെട്രാകാർബണൈൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Carbon monoxide donates electron pairs. Carbon monoxide donates electron pairs to metal. The formation of coordinate bond, sigma bond. ശരിയാണ്. Carbon monoxide acts as a Lewis base because it has the ability to donate electrons. Nickel donates electron pair back to antibody molecular orbital of carbon monoxide. Nickel അല്ലെങ്കിൽ metal donates is electron pair d orbital electrons to antibody molecular orbital. Therefore, question number 20, all the statements are correct. Option is D, synergic effect. ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ അപൂർവം കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ കാർബൺ കുറേയും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കേസ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വീക്ക് ആയിരിക്കും. സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Anybody having doubt? Yes. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. കാർത്തിക, ഐശ്വര്യ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. On treatment of 100 ml of 0.1 molar solution of cobalt chloride with excess of silver nitrate, എത്ര ions are positive? നോക്കാം. On 100 ml of 0.1 molar solution of 0.1 molar solution of COCl3 6H2O with excess of silver nitrate. With excess of silver nitrate, 1.2 into 10 raised to 22 ions are precipitated. Precipitated form ചെയ്യും. The complex is വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇത്ര അയോൺസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര മോൾസ് ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. We know that 6.022 into 10 raised to 23 ions is equal to 1 mole. Therefore, 1.2 into 10 raised to 22 ions. എത്ര മോളാണ്? 1.2 into 10 raised to 22 divided by 6.022 into 10 raised to 23. That is equal to 12 divided by 6 അല്ലേ? 12 by 0.02 അല്ലേ? 10 raised to minus 10 raised to minus 1 വരും. That will be 0.02 mole. 0.02 mole. That is 0.02 mole of chloride precipitated. 0.02 moles of chloride is precipitated. 0.02 mole. ചെയ്തൂടെ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ എഴുതി 100 ml 0.1. സംശയം 100 into 0.1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 into 0.1 that is equal to 10 millimoles അല്ലെ? 10 millimoles എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 divided by 1000 that is equal to 1 divided by 100 that is equal to 0.01. അത് വേറെ കാര്യമില്ല. 0.01 അതായത് 1 moles. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 1 mole വരുമ്പോൾ 2 mole of 1 mole of ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 moles of ക്ലോറൈഡ് precipitate ചെയ്യുക. അതിന്റെ അർത്ഥം അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിൽ 2 ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ എവിടെയാണോ 2 ക്ലോറിനേറ്റം അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് അതായിരിക്കണം ആൻസർ. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ 2 ക്ലോറിൻ അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അതായിരിക്കും ആൻസർ.
ഏത് കിട്ടി? മനസ്സിലായില്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ഐശ്വര്യ രണ്ടെണ്ണം തരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. Question number 22. The pair of common metals in its highest oxidation state. നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ. Question number 22. Simple question ആണ്. Question number 22. Highest oxidation state നോക്കുക. അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിയേ. Yes. Question number 22. Option is A. Just to calculate the oxidation state. ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് MnO2, MnO2 and CrO2Cl2. CrO2Cl2. Mn plus 4 oxidation state. Cr plus 6 oxidation state. ഏറ്റവും highest oxidation state ഉള്ള pairs. Option is A. Very good. Question number 23. Which one of the following shows optical isomerism? Again, the question of isomerism. ചെയ്തൂടെ? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? Question number 23. Yes, very good. Question number 23. Option is D. Optical isomerism. Option is D. Cis. COEN twice. Option is D. Question number 24. Which one of the following will consume more equivalence of aqueous solution of silver nitrate? Again, typical question ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുറത്ത് ക്ലോറൈഡോ ബ്രോമൈഡോ അയോഡോ അയോണൈസേഷൻ സ്പിയറിൽ മാക്സിമം വേണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് അയോണൈസേഷൻ സ്പിയറിലുള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കാം ആൻസർ അല്ലെ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറൈഡ് അയൺസോ, ക്ലോറൈഡ് എല്ലാം ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓപ്ഷൻസിൽ? യെസ്, എല്ലാം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് അയോണൈസേഷൻ സ്പിയറിൽ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ആൻസർ. ഏത് കിട്ടിയ ആൻസർ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ് ഐശ്വര്യ, ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. 3 Cl മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ore is treated with cyanide, potassium cyanide, and in presence of water, aqueous solution of cyanide in presence of oxygen, അതിന്റെ ഫോം ചെയ്യും AgCN twice minus ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ? AgCN twice. It is then treated with zinc. Zinc add ചെയ്യുമ്പോൾ we get pure silver plus ZnCN 4 times 2 minus. പഠിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി. impure ഗോൾഡിൽ നിന്ന് impure gold or silver, impure gold or sorry ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ? ഗോൾഡ് impure gold or silver, gold ore ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? റോസ്റ്റഡ് ഗോൾഡ് or silver is treated with potassium
an aqueous solution of potassium in presence of oxygen. It first forms a cyanide complex form ചെയ്യുന്നു. ആ complex when disturbed with zinc, zinc displaces gold or silver. The formation of gold. Hydrometallurgy. പഠിച്ചതാണ്. Option is ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? A. Option is A. Good. Option is A. കാർത്തിക. Question number 26 പറയുന്നുണ്ട്. Low spin complex of D6 cation in an octahedral field. Octahedral complex ആണോ? Delta 0. When an electron goes down, there is a decrease in energy of minus 0.4 delta 0. When it goes up, there is an increase of plus 0.6 delta 0. Delta 0. Octahedral field. ചോദ്യം. Low spin complex of D6 cation. Low spin complex എന്ന് പറയുമ്പോൾ what will be the configuration of D6? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ configuration? Low spin complex എന്ന് പറയുമ്പോൾ what will be the configuration? Low spin complex of D6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ configuration എങ്ങനെ കിടക്കണം? എങ്ങനെയായിരിക്കും? Yes, very good. T2G6. Low spin ആണ്. Therefore, it is a strong ligand ആണ്. It forces the electrons to pair up. Therefore, the magnetic moment will be less. Therefore, all the 6 electrons will goes to the T2G. 6 electrons ഈ T2G ലേക്ക് പോകും. 6 electrons T2G ലേക്ക് വരും. That means there is a decrease in energy of minus 0.delta 0 into 6. That is equal to minus 2.4 delta 0. There is a decrease in energy of minus 2.4 delta 0. Minus 2.4 delta 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? Minus 12 divided by 5. അല്ലേ? 5ഉം 2ഉം 10 20. Yes. Minus 12 by 5 delta 0. There is a decrease in energy of minus 12 by 5 delta 0. അപ്പോൾ മൈനസ് 12 by 5 ഡെൽറ്റ 0 ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ എ ടിക്ക് ചെയ്യൂ, ബി ടിക്ക് ചെയ്യൂ? ഏതാണോ ടിക്ക് ചെയ്യുക? എ ആണോ ടിക്ക് ചെയ്യുക, ബി ആണോ ടിക്ക് ചെയ്യുക? യെസ് മോനിസ, ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. ഇവിടെ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ there is a pairing energy. രണ്ടെണ്ണുണ്ട് 2 pairing energy, മൂന്നെണ്ണുണ്ട് 3 pairing energy, plus electrons, some energy is required for the pairing of electrons. 3 electrons are being paired plus 3p. Therefore, option is B. Correct, accurate. Option is B. തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ, അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. Option is B. Clear അല്ലേ? Yes. Option is B. Question number 27. അത് നേരെ IUPAC നെയിമിംഗ് ആണ് അല്ലേ? അറിയാം. ഇതാർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Anybody having doubt? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവർക്കെങ്കിലും any doubt?
ഇല്ല. യെസ്, കാർത്തിക. വെരി ക്ലിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയും. Which one of the following will be named as dibromide or basic and chromium 3 from question number 27? IPC naming. Yes, question number 27 option is B. Question number 28 direct down. Question number 28. Hello, 27 is B. Question number 28. Which one of the following shows optical isomerism? Question number 28. Yes, question number 28 option is D. Optical isomerism കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി പറഞ്ഞതാണ്. Question number 28 option is D. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി. What is the oxidation state of? Question number 29. The oxidation state of Cr എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? What will be the oxidation state? Yes, oxidation state is +3. Ammonia is a neutral ligand ആണ്. Oxidation state എല്ലാവർക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ? X, ammonia is a neutral ligand, therefore it is 0. Cl is a neutral ligand, sorry, negative ligand, -2 is equal to +1. Therefore the oxidation state of X is equal to +3. 3 is the oxidation state. 3. Question number 30. The coordination number of, what is the coordination number? Here the oxidation state is +3. The coordination number is equal to 6. The number of ligands which surrounds the metal ion which gets bonded to the central metal atom through its coordinate bond. The number of ligands which gets bonded to central metal atom through its ligand ആണ്. അപ്പോൾ question number 30 ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരും? Question number 30 option is C. Very good, Amal Krishna. Option is C. Option is C. അടുത്ത questions ഇല്ല. Question number 31. Among the following species, the one which causes the highest crystal field stabilization energy. അറിയാം അല്ലേ? highest crystal field stabilization energy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണോ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്? ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക. Yes, that is carbon monoxide. Carbon monoxide option is D. Option is D. Question number 32. Which one of the following complex will most likely to absorb visible light? ആരാണ് which absorbs visible light? ഒന്ന് നോക്കിയേ. Yes, option
Students, unfortunately, നമ്മുടെ സാറിന്റെ അവിടെ കറണ്ട് പവർ ഫെയിലിയർ ആയി, അതുകൊണ്ടാണ് കണക്ഷൻ പോയത്. സോ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക്